السلام عليكم ورحمة الله طلاب الأعزاء. اليوم راح ناخذ درس ثالث من Unit 6 ميتا بانكر. ميتا بانكر هي Reading Comprehension Passage. هذه القطعة we are going to skim the passage and then answer the questions about it. Before that we need to look at the all details of the lesson. شوية نحكي عربي، خاف أحد من الطلاب مدارس أخرى يبغون شباب. Develop the reading of prediction. This is a class activity حقيقة، نشاط صفر ما راح نتطرق له، لكن أذكرك بالskimming، بحث عن looking for certain ideas in the passage. بعد develop and understanding of paragraph structure. The same thing. Guess the answer and look at the ideas of each paragraph. Skimming and scanning. Then we have revision the passive form. راح نعطيك أمثلة إن شاء الله، عندنا أسئلة وزارية على هذا قبل التمرين. وأذكرك بالقاعدة، قلنا هذا نسميه نائب الفاعل noun verb to be بكل أنواعه is, am, are, was, were, be, been, being plus past participle and the fourth point is by and subject if it is important. 4 نقاط. نائب فاعل مجموعة واحد من مجموعة الverb to be والتصريف الثالث ومسبوق by. حقيقة هاي النقاط الثلاثة هي أهم شيء. هذه هنا شباب كلمات المهمة، هذه تقدر تشوفها أهم المعاني. العفو، عندنا هنا vocabulary convince يقنع، attract customers يجذب أو نعم يجذب الزبائن، و branch banker فرع في المصرف، advise واكو advice ينصح، responsibility مسؤولية، و approve يوافق، ممكن تجي يثبت يوافق هنا، disappoint يخيب ظن، و knowledgeable مطلع على معلومات كثيرة، و satisfying مقنع أيضا، و expert خبير. إذا أكو بعد كلمات أخرى إذا ما حافظين ممكن تطلعون على هذه الكلمات أيضا اللي تتعلق بالقطعة. هنا يا شباب أيضا راح أهم الأسئلة الوزارية، وهي أحدث من الملزمة اللي عندكم. أهم الأسئلة الوزارية What makes banker job interesting، راح ناخذ لها الصورة وندزها لكم على مود أنت راح تطلع على القطعة وراح تلقى الأجوبة بهذه. ممكن أكو بعض النقاط نظللها نحتاجها، تظلل لي معاني الكلمات وتحاول تطلع الأجوبة، أو ممكن إذا أسئلة بعدين تسألون هذه راح ناخذ لها الصورة مثل ما قلت لك و تجاوبون عليها، ممكن تعتبرها كامتحان تختبر نفسك. الصورة الأخرى اللي لخص لك إياها هو باقي بعض عندنا أسئلة أيضا، باقي الأسئلة هنا. What is the difficult part of banker's job؟ شوف هذا جاي 3 سنوات وزاري، أصعب جزء هذا ما أعرف وين السؤال بكل حال. Why should a banker be a good communicator؟ متواصل جيد. What skills that banker should have؟ المهارات اللي لازم يستمتع بيها أو يتميز بيها البانكرز. أسرع ما ممكن هذه الأسئلة اللي تخص، وهذا عندنا أسئلة على الباسيف فورم. إذن هذه القطعة شباب عندنا سكيم، قطعة سريعة نقراها بسرعة ونحاول هسه نروح للأكتيفيتي. أحلك تمارين الأكتيفيتي. إذا ننتقل هنا، هذا التمرين الأول لاحظوا وياي on page 124 عندنا my job has a daily routine. This is false. This is false. My job طبعا راح نلقاها بالقطعة. My job has a daily. This is false. No 2 days are ever the same. راح تسمع من الجواب وتحاول تلقاه بالقطعة. دور لي على no 2 days are ever the same وانت تكتبها. إذن هاي false. 2
Um, we do not encourage students to open accounts. طبعا هاي أيضا false. الجواب هو we contract students by offering special student accounts. نقدم لهم حسابات خاصة. Again, we contract students by offering special student accounts. 3. I have to assess new business ideas. Assess, judge, يؤسس. I have to assess. This is true. It is often up to me to decide whether the business is a good idea or not. أنا دا أطلع لك الجواب بالقطعة. Again, it is often up to me to decide whether the business is a good idea or not. Number 4, sometimes I can't agree to give a loan. Sometimes I can't agree to give a loan. This is true also. العبارة موجودة بالقطعة. Unfortunately, I cannot always approve a loan. I cannot always approve a loan. Again, I want you to find this sentence in the passage. لازم تشتركوا وياي. Number 5. Bankers only need or requires know about financial subjects. لازم يكون على اطلاع بالمواضيع أو المشاريع المالية. This is false. False. You have to be quiet. You have to be quite knowledgeable. You have to be quite knowledgeable. Bankers only need to know فقط. لا بعد لازم تكون اطلاع على معلومات كثيرة. إذن number 5 false. You have to be quite knowledgeable. أوجد لي هاي العبارة في الباسج. 6. I do all my work alone. I do all my work alone. This is false. طيب. In the passage, another important skill is being able to work with experts. Again, another important skill is being able to work with experts. التمرين الأول لاحظوا وياي. On page 124 عندنا my job has a daily routine. This is false. This is false. My job طبعا راح نلقاها بالقطعة. My job has a daily. This is false. No 2 days are ever the same. راح تسمع مني الجواب وتحاول تلقاه بالقطعة. دور لي على no 2 days are ever the same وانت تكتبها. إذن هاي false. 2. We do not encourage students to open accounts. طبعا هاي أيضا false. الجواب هو we contract students by offering special student accounts. نقدم لهم حسابات خاصة. Again, we contract students by offering special student accounts. 3. I have to assess new business ideas. Assess, judge, يؤسس. I have to assess. This is true. It is often up to me to decide whether the business is a good idea or not. أنا دا أطلع لك الجواب بالقطعة. Again, it is often up to me to decide whether the business is a good idea or not. Number 4. Sometimes I can't agree to give a loan. Sometimes I can't agree to give a loan. This is true also. العبارة موجودة بالقطعة. Unfortunately, I cannot always approve a loan. I cannot always approve a loan. Again, I want you to find this sentence in the passage. لازم تشتركوا وياي. Number 5. Bankers only need or requires know about financial subjects. لازم يكون على اطلاع بالمواضيع أو المشاريع المالية. This is false. False. You have to be quiet. You have to be quite knowledgeable. You have to be quite knowledgeable. Bankers only need to know فقط. لا
بعد لازم تكون اطلاع على معلومات كثيرة. إذن number 5 false. You have to be quite knowledgeable. أوجد لي هاي العبارة في الباسج. 6. I do all my work alone. I do all my work alone. This is false. طيب, in the passage, another important skill is being able to work with experts. Again, another important skill is being able to work with experts. اوكي شباب, مرة ثانية رحب بكم. عندنا الاكسرسايز بي on page 125. Here we have the variety of the bankers. The variety of the bankers job. تنوع الاختلاف, اختلاف المهام أو أعمال البانكرز. فقط راح نأشر tick with true mark, نأشر بعلامة الصح إذا كان هذا العمل هو عمل البانكرز. Number 1, they have to convince people to use their bank. That's right. True. Convince. يعني persuade, يقنع. 2, they have to help people decide what accounts are right for them or suitable for them. This is true. أيضا يساعدون. 3, the money that people put into account doesn't just sit in the bank. No, this is not the job of bankers. ما إلى أي علاقة بهاي النقطة. Number 4, they make loans to help people with special projects. Yes, that's right. This is one of their job. واحد من مسؤولياتهم أو أعمالهم. 5, people pay back the money with interest. طبعا يستعيدون الأموال مع فوائد طبعا. But this is not a job of bankers. لكن هذا ليست عمل مصرف. Again, so number 1, number 2, and number 4 are a variety job of a banker. بالنسبة لل C شباب, هذا activity بالactivity just class activities, يعني فعاليات صفية, ما راح تجي فد شيء وزاري. السلام عليكم طلاب. راح نسوي بعض التمارين اللي تتعلق بالباسيف فويس والباسيف فورم, المبني المجهول. راح ناخذ تمارين مختلفة, بعدين نحل exercise D on page 126. قبل لا أبدي, before that, I want you to concentrate on this exercise, this question. Somebody will grade our homework over the weekend. Rewrite. أريدكم تحلون كل هاي التمارين بعد ما أشرح لك. لاحظ أول هنا شلون راح يصير, انتبه عليها. أريد منكم الحل حتى توضحوا لي إذا تتفاعلون معي أو كذا. ماشي شباب, راح نبدي ناخذ بعض الأمثلة حول الباسيف فورم. قلنا عندنا الخطوات الأولى. ناخذ هذا المثال. Dogs bite lots of postmen. نكتبها. Dogs bite lots of postmen. الخطوة الأولى نجيب المفعول به, نخلي بالبداية. Lots of postmen. زمن مضارع وجمع are. الفعل تصريف ثالث are bitten by. تصريف ثالث, الخطوة الثالثة, هاي الثانية. هاي الأولى are bitten by dogs. هذا مضارع. مثال آخر عن ماضي past simple. We bought lots of, يلا, lots of food yesterday.
We bought lots of food yesterday. نبدي lots of food was لأن ماضي. التصريف الثالث bought متى yesterday هذا ماضي. نفس الخطوات. مثال آخر I must clean my hands well. Yeah. Number 3 I must clean my hands very well. أو أي كلمة أخرى ما علينا هذا الظرف. نيجي الخطوة الأولى My hands must models must نخلي بي must be cleaned تصريف ثالث well أو very well. Okay, I must clean my hands very well. My hands must be cleaned very well. Well. هذا المودلز. Number 4 عندنا مثال آخر مثلا نقول هذا المثال we are baking the bread. We are baking the bread now. نخبز. The bread نبدي the bread مفرد is being نحافظ على الزمن المضارع is being و baked now. يخبز الخبز الآن baked هذا صار مكانه حافظنا على الزمن وتحول هذا إلى تصريف ثالث. مثال خامس آخر شيء شباب ليلى has written or خلينا نسويها بالنفي. ليلى hasn't written the letters yet. Okay, على السريع حتى الوقت. The letters have not ليش؟ لأن جمع have not been حافظنا على زمن الجملة ويصير هذا أيضا تصريف ثالث written yet. أتمنى فهمتوا الخطوات. 5 أمثلة شباب على السريع. Yes, sorry. The money in a bank account used in many ways. The money in a bank account is used. حقيقة نستخدم مضارع بسيط. 2 The machine repair at the moment. then عندنا at the moment present continuous. The machine is being repaired. The machine is being repaired. 3 The loan pay back with interest at the end of the year. At the end of the year. شباب أيضا هاي حقيقة يستعاد الأموال بأرباح كل نهاية السنة. إذا ما دام حقيقة نستخدم present simple. إذا تصير the loan is paid back. The loan is paid back with interest at the end of the year. Number 4 the decision make tomorrow by the bank manager. طبعا tomorrow. إذن the decision will be made. The decision will be made. لأن عندنا tomorrow. Number 5 Fatima got a loan last week to buy her flat. شوف هنا عندنا حل يا شباب. هو قايل بالسؤال
passive or active. طبعا راح أحلها بطريقة الأكتف. فاطمة goat alone last week. ليش؟ ماضي. فاطمة goat alone last week to buy hair flat. فرضا انه نريد نعتبرها باسيف، يعني فالشخص ما انطى فاطمة الصير. فاطمة was goat alone. فاطمة was goat alone last year. صارت في المجهول، اعتبر ان هنا فاطمة مفعول به وشخص ما انطى فاطمة. The business start 2 years ago. 2 years ago إذن ماضي. By 2 brothers. The business was started. The business was started. 7. Bankers usually helping their customers. طبعا هنا أكيد active. Bankers usually like helping their customers. Number 8. Was the information sent to you by mail last week? طبعا هذه لأول مرة جملة على شكل سؤال عادي، نبدي بالفعل المساعد. Was the information sent؟ مجرد ما نسوي تصريف ثالث يبقى هو سؤال ما له علاقة. أتمنى يا شباب تحلون الأسئلة اللي دزيتها لكم. عندنا هذه الأسئلة الوزارية وتتواصلون معي. شكرا جزيلا.